Malela Maria ho eiki mo lele e Tonga kotoape, whiwhialahi ki tatale li ki mo tolu ki ho mo wongongo mo le tio, ka umafo ki e televisione Tonga ki he hoani. I he whakai ki ngahi tala noa lalahi o e aho. Hofi e tama pilinis kalauni to poutoa ulkalala ai konfelenisi hono hibao no e siasi o Tonga. Whatatolo i he kau polisi e mga tuunga e whatu tāmaki i he ngāwe langa me wawea i e tokotolu i he siasi wasiliana tawatai na Tonga o hala o wawe. Pea whatataha mai e ka inga o e tui ha te iho ki whailonga i e aho o ha te iho i he wikeni. E to iaibe mo ngāhi o ngongo kehe ana yangi pehe ke wakai ke whamumitaha e une ngongo mehe malae o e sipoti. Ka koe wakai le waini ke whakai ki koa wai whanua tō pola. Na e uke he tamabilinis kalauni tu poutoa ulkalala ai konfelenisi hono hivao no e siasi o Tonga ai mahu inga ke hoko e whakataha angani koe whai tak anga ke ngahi whakataha anga i ki ai sesi. Ko ene mea ene lotonga a ene mea o hofi e konfelenisi sesi aneafi. I he mea e tamabilinis kalauni na ni whaha koe konfelenisi koe whakataha anga maalunga taha ia o ha siasi. Pe oktofa mea e si pinga ke ngahi whakataha anga i ki ai sesi. Koe konferensi, whakatahanga maulunga taha ia o siasi. Ai au talanga ia e ngai makatunga. Ke ono ngāwe. O ngai nima ngāwe siasi. O e loa whuke ai konferensi. E tau whanuani koe wharearea o e lotu. Pe au tōn beia o whakatatau mono tau mua. Ka kōloto ke whamanatat i konferensi kakato. Ai whemau ke whahokoa ke hawhunga o tāu mo lotu. Au mo whemea aki ko ni e whahoko. O tui, ko whai ka veikola, o mo e Tonga. Ai ngai urunganga ke tōlotoi. E kau konferensi kakato. O Tonga o mo whemea aki. Ai a koe, whakapapa, o toto, tauiwa, e mo mamai mea. O whaam ke hoko konferensi o taun, ko whai takianga, ke ngai whatahanga ke e siaso Tonga. O whatawange kau konferensi kakata, ki tau toto mua ki konferensi, e ako nake o Sesefa, ki ono ngai tau ke te. Wakai, ke oa nā mu ke e hawa. O gange e pia whahua, ka koe palwarema pia o koko, e tau no whalotu. O ka pau, e wāke konferensi, e kai whamalawa mea, e alonga ai whanonga siaso Tonga. Ne toi whamanatu e he tamabilinis kalauni ai ka weinga ngau e sesi ke whamaunga kia e whataha konfelenisi o e tauni. O whi whamanatu at, ai ka weinga ngau e siaso Tonga, ko sisu pe ai mama, ko la o taulo maari e. Ko iai, ke hoko pia sisu ko e tuhulu, ke whakatahangan, o kia e tu maari, tu amerie, e au sia e siasi o Tonga, ai ni ngai tau mua ngā ue, e tau whakonfenisi ka hoko mai. Peo kia e me whakatawangi, e kei la māko nā ipe e whulau e siasi o Tonga, e tau e whā ki senturi e siasi. Ta tūpe mua ki e tau tamai ofa i langi, mono lau maari e maonioni, kene ki te takta tolu hono kotoa, kai whakaotua, pia lanu langi e konfenisi, on hiwanga fulu maono o tau hufin. Ne tāli ki he mea hufi ai Palestini e sesi, whai whakauta ki tātu i pilotu kātoanga, o ne whaha e komuni he konfelenisi hono hiwaono, ai koloa kua tau mi he tamapelenisi kene ngahi whimea aki. Kage he toka kato e konfelenisi e sesi i he asa pate o i bikini. O kuloton whatatolo i he kau polisi e mga tuunga o i whatu tamaki ne hoko i he ngāwe langa ai saswasiliana tautaina o Tonga o hala o wawe ai ne holawhai e sā i he aho whalaite pe aiku ke lelea ki iai ai toko tolu ko e kau ngāwe langa ke whale maha ki Vaiola. Ko e whaiki ke tala noa ko ia, mopopua aho. Pehe e he pule polisi maalunga o i aptanga polisi Nuku'alofa hala toa tāuwha
Nai ngā awe atu e kau polisi ki ngā awe langa koe ni I he mao e ripoti whikau aki me whakatū tā maki nai hoko, ai ena iku la vea ai ni ihi o kau ngā awe langa ne ihi ngā awe ni I e siaswe siliana o hala o vave, o pau ke lele aki ia ki nao tolu ke whale maha ki whai o la. Nā lawa I peo whawa pau, koe ka tangata tō tolu nei, I pot na nao la vea, ta kosi a tā toko ua me iai, me he whare maha ki, ai ka tō taha pēne ki siwesi ai la vea koe ki ai, au ke I he whare maha ki vai o la ai, ka ku whakatau ke whamatala ko, o mai e kau ngāwe, mai no pe whakaraka pe ai tō ngā koe ai mata pure koe ni. Ai koe tū koe tai mini, kus whai pewe mai no aki ai, pot ngāwe, pa pe ki e whai whekau, pa pe ki si toata, pa mai no pe tau whi ngāwe koe ni, kai lere ai whakatolo mba ngāwe ko whai kau polisi, e lawa whakapau ai tū ngā kui ai, toki mahi no rewa pe mi ai I he kahau. Pehe e tā awha o ngā awe atua ni ki whakatatolo I ai tupuanga o I whakatū tāmaki, a ia koe holofa e konga ngā awe langa, ka ok mahino ko ta ofi e ngā awe langa I he lolo tongani. Ua ki o ta ofi ngā awe, koe ui he o kulo tonga whai ngā awe ki he kau polisi ki he eria koe nai hoko ai whatamaki. Pea I he taim tātau ko ki te hoko ate ngā awe koe ka toa pe kau ngā awe koe ni nā ui he malumalu koe ngā awe koe ni asiasi koe ni. Ai ku malolo ka toa ngā awe ka orewa ki te whamahi no atu ki a taimi ngā muia. Koe ne tukoe taimi ni, hangipe koe mea koe na wawe koe ki ai, ki lere pe whaitotolo whai kau polisi. Ki he tupuanga koe whaitamaki koe ni, pia moe. Mea koe nai hoko. Keki ngā tai ku whai ngā aue kau polisi, pia moe ngā hiwa a whenga oe aki. Ngā whewa vei, pia moe tō ngā malu koe langa, ki he ngā hilau whewa vei koe o ku ne tōmi koe whaino hino koe ki whewa vei, pia moe tau ngā ue whaka langa. Ai kulo tonga whae ngā ue, koe tukoe tai mingi te ke lawa me potunga polisi ki whapau I tupuanga, ka I he kahau, e tau lawa o whapau I e tupuanga, he koe lere pēr ngā ue kau polisi. Mahina me whakamatala tāo whākau ni ihi ne nau lawea I he whakatū tāmakini o nau ngani whainga māli e pe I he lolotongani o mālo pe nei kai hamo ui e mole. I he taimi whiawhia I Kirismasi koe taimi mahu inga ia ki he ngāhi whāmiri ke nau whakatahatahai o kātoanga whakawhiawhia I ai teu whakahifo ko ia o I pilinisi o I Melino. I he lau maari o I whakatahataha ko ia ko kātoa mai ai ai ka inga haa te iho pia mei topule anga kai pehe whoki ki he tukui moto I toke lau ki he sila pelua ki haa te iho I he wikeni ki hona whahoko ai polokalama whiawhia aho o haa te iho. Koe tala noa ko ia te tau wakai ai ki hona whaikiki mori te atau kapo. O ku veke ka inga sila pelua haa te iho I whakahoko hano katoa ngai ai aho o haa te iho I a weekend ka kato. Nai ka mata mai e katoa ngā me aho sāpate, aki ai pōlotu, mo pōhiwa ai ngai poloka e walu a haa te iho, mo whakatau mu a ke whiohi e ka inga haa te iho a tonga ni, mo ni ihi kona os hik whanua ki tōpore anga. I whakaikeke a ngongo le tio mo televisione Tonga mo ofisa kolo a haa te iho a neafi, na whamatala ia Thomas Pakalani ki ngahi polokalama ki he kehe kua whakatuu e he kosilio a haa te iho, ke katoa ngai aki e nau aho I a weekend ka kato. Tuku kehepe ai aho Kirismasi. Polokalama ngoni ai, ka inga sila pelua, ka inga tui haa te iho. Koe, katoa ngai nai kamata ane fiafi. E whiawhi ane a whi sāpate, nai kamata ia I nima I he intoa I whamana mo ui. Aku ia whakawai ane whiawhi ang pe e lotu, kamata he tatai whaiwhikau I siasui siriana, whatai melo vai lahi tau, aku e lotu. Pena whotutu e pokaramania, e komiti pe ia e kosirio e kolo, Tete fu mawhana au pitana mea bea e tui hate iho, pa mono whare, nei tini koret pa mono whare.
katoa mai kai ngā kotoa. Aki na e koe pōhiwa, ngā pēha pōlo pōhiwa. Na whakapoloka walu hati. Pēna e no whakapoloka pē o tata hiwa pē. Pēa ku hoko atu, ai alawa le reia ane fiafi. Pēa ku mau hoko atu he ahoni ki he mau ki floati pē me mala e sila pelua pē i lota hati. O whanau atu he hala tagatu he ka polisi, o mau whanau atu moia o awhere he api e ho eki ko si alata. O awhi pē gai o tata ala te kai ngā mo i mea whiwhia o mea mai peho eki. Hawea pea mo nikoreti. Nau, o mau wilo takai mai peo whoku mai o alolo pehe u ngai hala lahi pehe hati o agia koe mau floatia. Ko ai whiawhi, o ku whakahoko ai e mau whakaulo sisi uhila, api kotoa pehe hati. Nai toi whamatala pakalani ki he tau mua o whakahoko aki ai katoa ngā. Kai pehe ki ngai whakaamu o ku nau whie mao ki he kolo ko ha te hio. Koe katoa ngoni kono tau mua whakawhelongo aki. Ai kainga kotoa tui ha te hio o ku nau whakautua i he ope. I Amerika, Australia, nu se pakawhitu pe. I mamani o ku tau iai kainga tui ha te hio o ku nau. Ko tau mua ki katoa ngoni. Ko whakawhelo aki ki nau tō katoa pa moi tui ha te hio. Moi kainga o whautua atu i tonga ni. Whaamu ai hau iki, ke whiohi ono kainga, ke lahi whoke whawhainga nei, lawa ti muri o whai holai whakapai a holai. Tako nau tolu nau tōni lahi mai ki he, ngahi mea mau whima o atu mi tonga ni. Nea ngā lahi nau ngahi whatokiaka, ko nau tōni lahi mai ki. Tako tau muaya ke mau whiohi i ho mau koloni, ka mau ongo i o mau tahape. Mau tahape i koloni nea ngoi nau i muri, mau i tongani, whotua i tongani, ke mau kei tuu whakatahape, mau ngawe whakatahape o whaaki. Mo mea mahura tu ke mau wheo whawhani, oa nā ai ha taimi, o ku tuu whanganga ai kainga koloni. Koi whakamuia e tamatui ha te io ke ono kainga. Ni ongo nei whakahoko pēr katoanga ta tau i he tau ko osi, ka koe make he anga o ta uni, koe loto veke ka inga o haa te iho, ke nau kau katoa mo ni ihi o ki nau tolu mei muri, ki he katoanga whia koe ni. Mai o ngongo a le tio me televisione Tonga, kauri tea tau kapo. Pea koe awha holesi o anga ne awhi ki he wāhenga whakahihi fo, ai tō lahi ka kaini nau ahia e wāhengani o hangeha holo ai misi ki he ovawa, ai au kaua to e kakaimi Nuku'alofa me ngai whitu kehe i Tongatapu ni, ke nau mamata tonu ke ngai polokalama whia Krismasi o tataki e wāhenga. Ko hili eni ono whahoka ni awhi, ane whiawhi ai polokalama wha Krismasi e wāhenga, o ka mata ia i halaka na e whakahoko pia me i he matapao tangatai ui o toki whamau pia me i he ahi o lakai pia me i ahau. Ke whaigi ke tala noa ko ia ki he whewhinte tau te wakai peheni ke ali te tau kapo. I e polokalama whaka Christmas ane whiawhi, nei ka mata aki ia halaka ne tataki e he kauiwi o e polisi Tonga. Koe lakani, ne whakahoko mi umutangata ki he holo o whatu whala o kolovai. Aia nei whakahoko ai e ngai whaka ali ki he kehe me ngai kulupu to utupu o e wāhenga hihi fō. O whakahoko ai e ngai whaiwa whakatonga, hiwa whakatātā, mo ngai whaka ali ki he kehe. I hea o tonu ai o ngongo e leiti o Tonga ki polokalamani, ne mahino hano whai poupoua e he kainga hihifo e nau polokalama whaka kirismasini.
A ke tak tauhi ai api kotoa mi fo ui ki ha atafu i he mama sis uhila. O hange ai ai hala hihi fo, ha hala sio ata, ai ulo o ngahi mama Krismasi. Ne ta ofi foki me hala pure anga o kolovai ke whakahoko ai e whakawhiewhia Krismasi ai kakai, pe koe block party. Ma ke heangi me he polokalama ne whakahoko i kolovai, ne iai me whakaali hiva ne whakahoko pe i he matapā ki fo ui, aia ne toko lahi me kakai ne nau mamatai. Lolo tonga ia, ne whakatau atu i he pua ko whanongo talanoa mo e ahi o ulakai. A ngahi mea tokoni ke he kehe, aia ne i kai ngata pē koe polokalama whiewhia Krismasi, kana e kau ai me whakaivia, whakapisnisi a ekonomika ai ngahi whamili. O kuhoko atu i polokalama he whiawhini ki he polokalama ai to utupu ki he ahi o ulakai ki ahau. Ma ai o ngongo a letio me televisione Tonga. Kauritea tau kapo. Ko he uni ngong whalot whanua pe iai ki he hawani me whatawangi ni au lelei atu ki he loto whale o e tonga kotoa pe i he o tongani. O gai whakawhi ko he uni ngong me malai sipoti ko hoko mai o ka hili eni, whahoka tu iai ma ake ake. Me he akapulu whakamerika, ko hoko e kafo ke taha kau wainga mahu inga taha e timi e New England Patriots, ka ko Kyrie Tonga, i e nau wainga mo Baltimore Ravens ani awhi i he whiauhi NFL. Nai wainga pea tonga he kuata ua, ka nei iai whenga maari ke ne toi foki ki he malae, ka ne au ki ai, nei kai ke ne toi foki. Neongi la vea gonia tonga, nei ke i kuna pe Patriots, ua valo ki he ua wha i he Ravens. Tēnau whetaraki mo i timi Jets i he ahamoni te kahau, ka koe taka i taha fitueni ai NFL. Ne toki whamaoni ta utaha pea tonga mo Patriots i he tauni, ka koe maho inga ai area pau koe ni koe tola Amerika e ua pointaha miliona. I he tau wainga NFL koe ni, nei wainga a tonga i he tau e taha tolu, pe ne whakahoko e te kolo, pe koe teri tangata e ua taha. I he neki wainga whakakolisi, na ne wainga maa BYU, o ne whakahoko ai e te kolo e whanima. Ai tok whiria ki he timi Chicago Bears i takai fitu o i draft i he wanoa ua taha. Ma ake ake ia mo e ngongo whamumitaha me he malae o e sipoti. Ko e wakailewa eni ki he tuunga whamumitaha o ki iai ai ea, i ona tuk mai e ino ke lelenga, ko e taha e kau ofisa whamatala ea o e wawakai natangi a tonga, pe mei wha watu. Malo lau maari au eki ka moe ni lei a tong kotoa. Tari rewik ngu tolu ki he tau whakamatala ea. Ngahi tawa noa lahe ni he tau whakamatala ea. Wa alo tama uha ni kei toka ki watoki lau. Ai e hoko te ni omi ai au fia. Te whoki ki he uha tu moto tau te whito ni te wai whanua poria o i ongo niua. Pe whatonga ki wa wau whaapai Tongatapu pe mo e ua. Ngahi awa maari e pe ngai wai whanua po ni. O e ua whaa ko ia ka hoko maungi. Me he imisi satellite ko ia o aho ni. Alo tāmatu hae ne toka ki he whakatoke lau ki he ongo niua. Hā tu he ngahi ao matolu o kune toka ko ia ki whakatoke lau vai whanua ko ongo niua. Eo ni omia e ao fia te whoki ki he uha tu moto ki he ongo vai whanua ko ni. Tonga koe o tonga wa wau ha pai Tongatapu pe mo eua. Ngahi alo maari e pe ngahi vai whanua ko ni. Ko e ngahi whakatokanga ke ngai potangi o kei tuka pe whakatokanga hako. Pe hoki e whare i ke ngai wakai ki ke tokanga e o ki tahi. Tau te whito pe ki potahi ko e ongo niua. Wa wau pa pe hoki ki haa pai. Aho e nima koe ka hoko mai pa mi he Pasifiki e kei toka pe alo tāmaku uha ki whakatoke lau. Wa wau ki he whalaite koe au i ke ni. Neongo tene ngā unu maari e ki he whakahahake. E tene kei ompe ai uha ki he ongo niua. Ko tonga koe ngai vai whanua ki wa wau haa pai. Tongatapu ka mo ewa. Lahi alo maari te ngahi wā whanua ko ni. Tonga koe au i ke ni. Pe moha hawiri o wangi. Pa me tonga ake ke kotoa.
ai me te tonga. Whamtalai koe pa me he pōni o au ki he pongpong ko ia a pongi mahino pe e ki uho uha e o ngoni wa. Awa ke wawahi e ngahi taimi. Pa pe foki ki ha mana, po hiko i ki toka ko ia ao tamaku ha ki he whaka toke o au. Wai whanua koe o wawau, malawa ke ha ngai uha tu umato wai. Ala whentu. A koe wai whanua o hapai Tongatapu pa mo e wa. E wahi awa maari e te i he whai whanungat ko ia he pōni. Hawiri o guangi pa me tonga ke. Ma te tahi e wanoa wanima ki kotoa pe o tonga. Mo tahi wha maa whanahe pōni. E a uia ki e maulawa po mo tahi te kiso se wa tolu. Ia te kiso sa se wa wha i toinga koe o tonga. Whamtala e koe ki a pongi. Hoko pe e alo maari e ke vai whanua koe o wawau hapai Tongatapu pe a mo eua. Ka koe o ngoni wa ki uha pe o ngoni wa. I he tau whai whanungat koe a pongi. Fua maa whana tahana e a ke a pongi. Ia au ke maalunga koe tikiri so se tolu noa. Wahiwa i he tolu noa ke kotoa pe koe o tonga. Taimi koe au e tahi, tau maari e tahi. Te hong fulu koe ke hong fulu e pōni. Pe a mahatoka i oskwata koe pa me whae. Pongi e a pongi. Koe la pe mo e mahina, hoko e la he te tolu koe ke hono koe a pongi. Pe a tō e mahina, tō minite fitu koe ia ki hong fulu e pōni. Pāsio ke whamtala e aho koe ia e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa, e lahi alo maari e pe, ai aho nima koe ka hoko mai ki Nuku'alofa. Ne ongo e a ngai uha tu mo tō, whawhitu upe. Nau te whitu en ki tō pelu, pa pe he whoki ke sāpate koe wikendi, ai lahi alo maari e pe Nuku'alofa, e aho nima koe ka hoko. Pa pe he whoki ke te waki koe ia, koe krisi masi. Fua ma whana aho nima ka hoko mai, au ki maalunga, te kiri e wahiwa, ki he tō noa. Malawa pito ho mō mea mai, ka mō mea. Ko ino ke lelenga ia, mo e tunga whamimitaha o e whakamatala ea. Mo e kakatai pia e o ngongo ki he whiawhini mo whatawangi ne au lele ia tuki e loto whale o e tonga kotoa pe. Kai ki mua pe tau mawai, tau te wakai peheni ke ngahi o ngongo lalahi o e aho. Hofi e tama pelenisi kalauni to potoa ulkalala ai konfelenisi hono hivaono ai siasi o tonga. Tolo tonga whatotolo i he kau polisi ai magatu unga totonu i whatu tamaki ki he ngā welanga ni lawea i toko tolu i he siaswasiriana tautaina o tonga o hala o wawi. Pea whatataha mai ai ka inga i tui haa teiho ki whailunga i e aho haa teiho i he wikeni. Ko e kakato pia e o ngongo ki he howan ki whatawangi ni a uia tiki roto whare tonga ki tonga pe. Ko awai whanua tū pola mo e ngongo e whiawhini ma alo o pito mo mea mai ka mo mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Making headlines, Crown Prince Tupoto'a Ulukalala opens the 96th Conference of the Church of Tonga. Police are investigating the cause of a construction accident that injured 3 people in Halawawe last week. And families of Hateho gathered to commemorate Hateho Day this week. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Popua Aho. The Crown Prince officially opened the 96th Conference of the Church of Tonga, calling on the gathering to serve as an example for other smaller meetings or gatherings of the Church. His Royal Highness Crown Prince Tupoto'a Ulukalala presided as the guest of honour at the opening of the conference at Molaya Hall yesterday. His Royal Highness the Crown Prince Tupoto'a Ulukalala in his keynote address said that the conference is the highest decision-making body of the Church and should set the standard for smaller church meetings. He said the direction and guidance that emerged from the conference will provide important leaderships and direction for church activities throughout the kingdom. His Royal Highness also reminded delegates of the Church's working theme for this year's conference, that Jesus is the light, urging members to keep it at the centre of their discussions and deliberations. Responding to the royal address, the President of the Church, Reverend Dr. Tuplotu Katoanga, thanked the Crown Prince and acknowledged the value of his message, saying that this year's conference will embrace the blessings shared by His Royal Highness. The 96th Conference of the Church of Tonga is expected to conclude this Sunday. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Vaifunoto Paula.
Police are currently investigating the cause of an accident that occurred at a construction site in Nuku'alofa last week, in which several workers were injured. Chief Police Superintendent of the Nuku'alofa Police Station, Tongatapa, said police responded to the construction site at the Free Wesleyan Church at Nuku'alofa after receiving a report about the accident, which resulted in several construction workers being injured while on duty and requiring them to be taken to Viola Hospital for treatment. Taufa said police are now working to investigate the cause of the accident, which involved parts of the structure collapsing. He confirmed that construction work at the site has been temporarily suspended until investigations are complete and safety on the site can once again be ensured. According to Taufa, those who were injured in the accident are currently in stable condition and fortunately no lives were lost. During the festive Christmas season, spending time with family is especially important, and in this spirit of joyful unity, the families of Hateho are gathering at the village this week to celebrate Hateho Day. The celebration is primarily aimed at bringing together families of the estate, not only those living in Tonga, but also many families who have returned from abroad to take part in this important occasion. The village Hateho is enthusiastically hosting the week-long celebration of Hateho Day, with festivities having begun on Sunday with a church service and choral night. The week's programs are aimed at fostering and strengthening relations among the villagers of Hateho in Tonga and those who have migrated overseas. In an interview with Radio and Television Tonga News yesterday, the town officer of Hateho, Thomas Pakalani, outlined the various programs that have been organized by the Hateho Council to mark their special day throughout the week, excluding Christmas Day, explaining that the purpose of the celebration was to bring families together and share the aspirations they hold for the village of Hateho. Pakalani says, although a similar celebration was held last year, what makes this year different is the strong enthusiasm of the Hateho community, including the full participation of many family members who have returned from overseas to join in this joyful celebration. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Tongatapu. And hundreds of people made their way to Hihifo last night for the Christmas carols and block party celebrations yesterday. The event featured several performances of songs, dance, action songs, and had games for the kids, with plenty of food stalls lining the Hihifo Road. The special occasion started with the Tonga Police Band marching from Fo'ui to the Whatawhatwhala of Whalelalava Hall of Kolovai, where different youth groups from Hihifo displayed traditional dances, amongst other performances. Radio and Television Tonga was at the scene last night, and it was evident that the occasion was a passion project made possible by the joint efforts of the people of the district. In addition to the side shows, each house was decorated beautifully with Christmas lights and decorations. The public road in Kolovai was closed also in order for the villagers to host a block party. The food stalls were an opportunity to boost the local economy and support families. Meanwhile, the Christmas program continues tonight, led by the youth of Ahau.
Bye for now, Paula, reporting for Radio and Television Tonga News. And that was the latest from the local scene. Up next, we'll join Mark Ake for the latest in sports. To American football, the New England Patriots entered Week 16 with some injury questions, and things did not get any easier for them during their game against the Baltimore Ravens. Among the players to go down was starting defensive tackle Tonga. The 29-year-old was initially announced as questionable to return with a foot injury in the late second quarter. He never returned, and at the onset of the fourth period was officially ruled out by the team. Despite the injury, the Patriots managed to beat the Ravens 28-24 yesterday. They will now take on the Jets next Monday. Tonga joined the Patriots earlier this offseason on a one-year, $2.1 million free agency deal. Since then, the veteran has played a crucial role for the team as an early down nose tackle and member of the top three rotation alongside Christian Barmore and Milton Williams. After the latter hurt his ankle in Week 11 and placed on injured reserve, Tonga saw an uptick in opportunities. In total, he has appeared in 13 games with 7 starts. Heading into yesterday's contest, he had 21 tackles to his name. Initially committed to Utah after high school, Tonga flipped to BYU after former Oregon State defensive coordinator Kalani Sitake was named the Cougars' head coach while Tonga was serving his 2-year mission. After a strong junior season where he made 45 tackles, Tonga was expected to be an NFL draft prospect, but announced he would return for his senior season. He was selected by the Chicago Bears in the 7th round of the 2021 NFL Draft. That was Sports News with Mark Ake. Now taking a look at the latest weather updates from the Fomoto Weather Forecasting Centre with Inoke Nenenga. Good evening once again. Welcome to Evening Forecast from Tonga Met. Our main stories for tonight. Showers of rain are expected for the newest as the trough continue to persist over these areas. Generally fine for the southern part of Tonga. From today's satellite imagery, here's the active trough. Continue to rise over the newest, bringing cloudy condition and also occasional showers over these areas. For Vavauha Pai Tongatapu and Ewa, mainly fine. Less cloud are being observed here as an indication of fine weather. So here's our warning that remains effective for our coastal waters. We have strong wind warning and smoke craft advisory that remains in force for the newest Vavau and also Ha'apai coastal waters. But for the next 5 days across the region, we're expecting this trough to continue persist over to the northern part of the group for the next 5 days up until the end of this week. So occasional showers are expected for the newest up until the end of this week. But for the rest of Tonga, Vavauha Pai Tongatapu and Ewa would be mainly fine for the next 5 days. Forecast from tonight up until tomorrow morning, mainly fine for Vavauha Pai Tongatapu and Ewa apart from cloudy periods. But for the newest, occasional showers, possible heavy falls, and also potential of thunderstorm for tonight. Wind will be around 20 to 25 knots for all of Tonga from the southeast, and the minimum overnight temperature for tonight will be around 23 degrees Celsius for Tongatapu and Ewa and 24 for the rest of Tonga. Forecast for tomorrow will be quite similar, mainly fine for Vavauha Pai Tongatapu and Ewa, but we're still expecting occasional showers for the newest as the trough will continue to persist over these areas. The maximum temperature for tomorrow will be 29 to 30 degrees Celsius for all of Tonga. Our tide prediction, high tide will be at 10 minutes to 10 p.m. tonight and low tide will be at 4:15 a.m. early tomorrow morning. Sun and moon sunrise will be at 3 minutes to 6 a.m. tomorrow morning and moonset will be at 7 minutes to 10 p.m. tonight. Wrapping up with the 5 days outlook for Nuku'alofa will be mainly fine for the next 5 days.
However, there will be isolated showers, especially for Thursday and Sunday this week. Maximum temperature for the next 5 days will be around 29 to 30 degrees Celsius. And that will be all for tonight. Good night. Thank you to Inoki and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package with radio and television Tonga news for the hour. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Crown Prince Tupoto'a Olukalala opens the 96th Conference of the Church of Tonga. Police are investigating the cause of a construction accident that injured 3 people in Halawawe last week. And families of Ha'ateho gathered to commemorate Ha'ateho Day this week. That was the latest news with radio and television Tonga news for tonight. Thank you for joining us. Have a good evening.